Okay. So I think it's on Facebook now. Let me check. Okay. How do I put this whole thing on mute? Pero tienes que acordarte que después lo... O sea, ahí he no te va a bajado el sonar. sonido. Sí, no se escucha nada. Quitas el sonido y después lo vuelves a poner. Yeah, okay. So it's like volume turned down. It's not on mute. You turn the volume down, right? No, es mute. O sea, aquí si alguien te llama, tú vas a ver, pero no vas a escuchar el ting, ting de los mensajes. I got it, yeah. Okay. Oops. No. Appearing live on Facebook. Yeah, making sure everything is going right there. Okay, wonderful. So good evening to everyone. It's good to see all of you again. 2 weeks ago was when we started this series. Tonight we have Veronica interpreting for me. Thank you so much. We cannot hear you, Veronica. Sorry. Ya. Buenas noches con todos y hace 2 semanas que hemos empezado nuestras enseñanzas. Es muy bueno verlos a ustedes ahora y bueno, esta noche voy a ser yo la traductora. So as usual, we are going to begin with the opening prayers, which I am going to do in Tibetan. Vamos a empezar con las oraciones de apertura, las cuales yo lo voy a hacer en tibetano. Veronica, do you have the opening prayers with you or no? Do you have? I cannot hear you again. Oh. Veronica, ¿escuchas? I think she's frozen. Uh-oh. Peter, do you have a copy of that? I do not have those handy, Dr. Lee, no. No problem. Let's see if Veronica comes. If not, Nancy, do you have the opening prayers? Nancy? Nancy, sí, yo puedo leer. You have the opening prayer? Leo en español. Yeah, in Spanish, yes. One time each. Yeah. Vale. Yeah. Intención altruista de aspiración. Todas las madres, seres sensibles y limitados como el espacio, especialmente los enemigos que me odian, los obstructores que me dañan y aquellos que obstaculizan mi progreso hacia la liberación y la omnisciencia, que experimenten felicidad, que se separen del sufrimiento. Rápidamente los estableceré en el estado insuperable, perfecto y completo del preciado despertar. Por lo tanto, hasta que alcance la budeidad, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. Hasta que me muera, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta mañana a esta hora, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. En el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea,
Tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de dar y de las otras perfecciones, obtenga la budeidad para el beneficio de todos los transmigradores. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, obtengan la felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que nunca estén separados de la felicidad, libres de sufrimiento. Que moren en la ecuanimidad, libres del apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Dala dhamma jebe dra nobar jebe ge tarpa dhan tam je kempe paridu chopra jeba tam je ge su jebe manangada nyambe senchen tam je dewa dhan ten tungao dhan durne lana me paya Dabra zobe janju rinpoche dobra jandala dhamma jebe da nobar jebe ge tarba dhan tam je gembe bardu jobra jeba tam je ge su jebe manangada nyambe senjen tam je dewa dhan den dunga dandur nirdu lana me pa yang Dabra zobe janju rinpoche dobra dala nawa jebe dra nobar jebe ge tarba dan tamje gembe bardu chopra jeba tam je gize jebe mananga dang nyambe zenjen tamje dewa dan ten dunga dandur nirdu lana me baya Dabra zobe janju rinpoche tobara jade de sama gege bardu lunga isum gewala ko mashi bardu lunga isum gewala ko de dering ne sunde nema santa samge bardu lunga isum gewala ko Zongye Chodan Soge Chonam La Chanju Bardu Dane Kyabzu Je Dage Jinsu Gebe Sonangke Drola Bencher Zongye Drubra Shu Zongye Chodan Soge Chonam La Chanju Bardu Dane Kyabzu Je Dage Jinsu Gebe Sonangke Drola Bencher Zongye Drubra Shu Zongye Chodan Soge Chonam La Chanchu bardu dane gyabzu je dage junsu gebe sonange rola benjir sangye dubra shu Kadang nyampe senjen tamje dewa dan tewe gendan dembra gyurji dungao dan dungao gi gyudan drawa gyurji dungao mebe dewa dame drawa gyurji nering chadan nidan drawa tangyang la nebra gyurji manang kadang nyampe senjen tamje dewa dan tewe gendan dembra gyurji dungao dan dungao gi gyudan dewa gyurji dungao mebe dewa dhame dewa gyurji niring chadan nidan dewa tangyang la nebar gyurji manang kadang nyampe senjen tamje dewa dan dewe gyudan dembra gyurji dungao dan dungao gi gyudan dewa gyurji Dunga mebe dewa dame dewa gyuji nering chadan nida dewe tanyan la nebra gyuji. Now just take a few moments to let your body and mind settle and rest in this place, on this spot. Just make a determination
and say, now is the time to become present and quiet. So let body and mind settle. Entonces ahora tómense un tiempo para que vuestro cuerpo pueda simplemente descansar y en el lugar donde estén, en donde se encuentren ubicados, simplemente dejen que su mente y su cuerpo se asiente, se quede en ese momento. Ahora es el tiempo para hacerlo. Our breath is a bridge between body and mind, as well as a very effective method to allow both body and mind to quiet down. Nuestra respiración es un puente entre el cuerpo y la mente. De la misma manera es un método muy efectivo para permitir que nuestro cuerpo se siente y cuerpo y mente se siente. But first, we still have to make the determination to say, for now, it is okay. No matter what important things need my attention somewhere else, someplace else, right now, I make a determination to be fully present here and at ease. Primero tenemos que hacer una determinación, o decir una determinación. Decimos, por ahora está bien, no importa cuántas ocupaciones yo tenga, pero voy a hacer la determinación de estar totalmente presente en este momento ahora. Then at your own time or pace, take a few deep breaths. Inhale, exhale with your nose. Inhale, exhale. Take a few deep breaths and then just let it be naturally breathing and just let it be, just relax. Y en tu propio tiempo, a tu propio ritmo, toma una profunda y natural respiración. Inhala y exhala y simplemente permite que te relajes. Tomarlo fácilmente, como en calma. With these deep breaths at the beginning, you can think of the breath as almost like a broom, gently sweeping everything clean, pristine, clear, and bright. Con esta respiración, entonces, y esta inhalación, exhalación, y con estas respiraciones, vamos a pensar que es como una escoba que va limpiando así suavemente para que todo esté muy prístino, muy claro, muy brillante. When you are ready, you can turn your attention
to your own situation and recognize that right now we have this rare and wonderful opportunity to be in the life that we are in, whereby we have access to the Dharma that can free us from suffering, and how fortunate we are to be able to have the interest and the circumstance for practicing this Dharma that can free us. Entonces, cuando estamos listos, podemos volver nuestra atención a nuestra propia situación y reconocer que ahora tenemos esta rara y maravillosa oportunidad de tener tiempo y además tener acceso al Dharma, el Dharma que nos libera del sufrimiento. Entonces tenemos el tiempo y tenemos las circunstancias que nos permiten acercarnos al Dharma que nos libera del sufrimiento. And so when we reflect on this, joy can arise when we realize how rare and how precious what we have right now. Entonces, cuando reflexionamos en esto, puede surgir la alegría. Cuando nos damos cuenta cuán raro, cuán preciosa es esta oportunidad, entonces surge la alegría. And even if we feel that we have some problems of this type or that type, physical problems, financial problems, or the world has so many problems, all of those problems, of course, it is not to deny that we are experiencing them, each of us in our different ways. But if we are able to see that in the midst of all of this, we still have the three jewels, the Buddha, the Dharma, and the Sangha, as our protectors, as our true source of refuge. When we see that, when we appreciate that, then we can experience joy. We can let that joy arise and be joyful no matter what. Entonces, cuando sentimos que tenemos problemas físicos o problemas económicos, y aun cuando los sentimos, y también el mundo, ¿no? El mundo está experimentando varios desafíos o problemas, no es que vamos a negar que esto existe, pero en el medio de todo esto están las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, que son nuestra protección y que son una fuente real de refugio. Entonces, al reconocer eso, surge la experiencia de una alegría profunda. And why is the Dharma so precious? Not because of some magical reason, not because we are partial, not because, we love the Buddha so much, not because of that. Entonces, ¿por qué el Dharma es tan precioso? No es porque es algo mágico o que estamos parcializados o porque amamos al Buda tanto. No es esa la razón. Why do we say, even if we have a lot of problems, because we know we have the Dharma, because we know we have taken refuge in the Dharma, then joy can arise? Why? Why is that so? ¿Por qué aún continuamos, aún cuando tenemos muchos problemas, que el Dharma es nuestra fuente de refugio? ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso así? ¿Por qué nos da alegría? Because the Dharma points us to the mind, to the heart. Porque el Dharma apunta hacia la mente, hacia el corazón. And it is this mind and this heart that is the basis for experiencing both happiness and suffering. Porque la mente y el corazón es la base para experimentar la alegría o el sufrimiento. All the problems that you experience, that you have, that you feel that you have, it is only possible because of mind. Todos los problemas que tú experimentas o que tú sientes que estás experimentando, todo eso sucede porque tienes una mente.
And all the happiness that is possible, all the freedom from suffering that is possible, is also possible because of this mind. Toda la felicidad que tenemos o toda la posible libertad del sufrimiento y obtener la felicidad es posible precisamente porque también tenemos esa mente. So both suffering, problems, and the cause of suffering and problems, and freedom from suffering and problems, they are all in this single mind, this single heart. Y ambos, tanto el sufrimiento como las causas del sufrimiento y la liberación del sufrimiento y las causas para la liberación están allí en la mente corazón. And the Dharma points us to this mind. Y el Dharma entonces apunta a esta mente. So how can we not be joyful when we know that we have the way to see clearly this mind? And so happiness and suffering is in the palm of our hands and nowhere else, right here. Entonces, ¿cómo no estar alegres si podemos ver claramente esta mente? Y el sufrimiento y la felicidad entonces está en la palma de nuestra mano, aquí mismo. Everything begins here and everything ends here. Todo comienza aquí y todo termina aquí. Just 1 minute. So when we understand this ourselves, then joy and ease is not that far away. Cuando entonces entendemos esto, la alegría y la tranquilidad no está lejos. But of course, we can also see that even if joy and ease and wellness is not so far away for us personally, when we look around, we can see that this is not necessarily the case for others. Pero cuando miramos, por supuesto, o cuando podemos ver que la alegría, la paz, el bienestar no están lejos de nosotros, también podemos ver que no es así para todas las personas. Many, many, many others have never heard of these teachings that point to the source of all happiness as well as the source of all suffering. Many, many others also maybe have heard this, but have no interest in this. Muchos otros nunca han escuchado estas enseñanzas que apuntan a cuál es la fuente de nuestra felicidad o sufrimiento. Y aún muchos otros lo han escuchado, pero no tienen interés. And even when we give them the key to freedom, they do not want this key. Y aún cuando les demos la llave de la libertad, ellos no quieren esa llave. And seeing how, practically speaking, all those who are suffering and do not know the way to end suffering is infinite compared to yourself. Seeing that, we give rise, we feel, we naturally feel some sadness. And this is the basis of the arising of compassion for others. Y prácticamente hablando, vemos que todos los que sufren son infinitos, son extremadamente infinitos. Entonces vamos a sentir una pena, ¿no? Porque nos sobrepasan, son infinitos todos los que sufren. Entonces, esa es la base para desarrollar la compasión. So the real suffering that we
all these beings, all sentient beings, are stuck with is the suffering of not having the Dharma that can free them from suffering. Entonces, el real sufrimiento es que estos seres sintientes están atrapados, que no tienen el Dharma que puede liberarles. And because they don't have this key to freedom, then they continue to suffer. Ya que no tienen esta llave para la libertad, entonces continúan sufriendo. Suffering in the short term and suffering in the long term. Sufrimiento a corto, sufrimiento a largo plazo. So compared to them, we are really, really fortunate because we have this key. Comparado a ellos, realmente afortunados porque tenemos esta llave. So for the sake of all beings, for the sake of all those who don't have this key, we have the responsibility, first of all, to make full use of this key to freedom. And not only freedom, but the key to achieving the state of being all-knowing. So then we have the responsibility of using this key in order to achieve both freedom from suffering as well as the all-knowing mind, so that when we have this all-knowing mind, then we are in the best position to lead others to finding this key and using this key. And this is the meaning of giving rise or generating bodhicitta. Entonces, por el beneficio de todos aquellos que no tienen esta llave, tenemos la responsabilidad de tanto liberarnos del sufrimiento, pero también como obtener el estado del que todo lo conoce. Entonces, usamos esa llave tanto para liberarnos del sufrimiento y para obtener la mente que todo lo conoce. Y esa es la mejor posición para liberar a otros, para encontrar y tanto para usar esa llave. Entonces, ese es el significado real de la bodhichitta. Our bodhicitta is not just directed to the short-term and temporary relief of suffering. It has to be the ultimate relief from suffering. La bodhichitta no está dirigido solamente a no es temporal o a corto plazo, ¿no? Sino que está dirigido al término largo, término final del sufrimiento. But of course, temporary suffering is also suffering. Pero por supuesto, el sufrimiento temporal también es sufrimiento, ¿no? And for that, since right now our own ability is limited because we are still under the power of confusion, so we are limited in our ability to even relieve that suffering. But we can make aspirations, we can make prayers to all the Buddhas and Bodhisattvas and all the great arhats for them to use their wisdom mind in order to relieve suffering wherever it's occurring. Entonces, ya que nuestra propia habilidad es limitada, no podemos aliviar ahora mismo el sufrimiento de los seres, ¿no? Pero lo que podemos hacer es hacer aspiraciones y oraciones para que los Budas y Bodhisattvas puedan aliviar el sufrimiento de todos los seres. Among all the forms and embodiments of this state of Buddha, it is said that Lady Tara is the one that is swiftest
quickest in answering the calls of suffering. De todas las formas de los Budas, se dice que Tara es la forma que más rápidamente y apropiadamente libera del sufrimiento. Tara is called the mother of all Buddhas of past, present, and future. A Tara se le conoce como la madre de todos los Budas, del pasado, del presente y del futuro. She's also called the mother of all the enlightened activities of all Buddhas. The También se le source, in that sense, mother or source of all enlightened activities. Se dice que también es la madre de todas las actividades iluminadas de todos los Budas, madre o la fuente de todas esas actividades iluminadas. So all of us who have experienced how fiercely, how swiftly, how quickly our mothers in this life have protected us, have kept us safe, recognize that that is an aspect of what Tara embodies. Y todos nosotros que hemos experimentado cuán intrépidas, cuán rápidas, cuán enérgicas son nuestras madres en esta vida, entonces podemos también identificar esas cualidades en Madre Tara. So now, as we say some Tara mantras, we think of anywhere and everywhere where there is suffering. May this Buddha, this mother of all Buddhas, be there for anyone who is suffering. Ahora que vamos a hacer unos mantras, vamos a recitar unos mantras de Tara, vamos a pensar que a todos los seres y en todo lugar donde haya sufrimiento, que esta madre está allí para aliviarlos. Where it is too cold, may there be warmth. Donde esté muy frío, que haya calor. Where there are fires out of control, may there be rain that cools everything down. Donde hay fuegos fuera de control, que haya lluvia para que enfríe todo. Where there are diseases, may there be pacification of disease. Cuando haya enfermedades, que haya una pacificación de estas enfermedades. Where there are worries, may there be security of heart. Donde haya preocupaciones, que haya seguridad. Where there is anger, may there be love. Donde haya ira, que pueda haber amor. Where there are misunderstandings, may there be clarity. Donde haya malentendimientos, que haya claridad. Where there are graspings and attachments, may there be the joy of letting go and the freedom of not being trapped. Donde haya aferramientos y apegos, que haya la alegría de dejar ir y de no estar atrapado. Om Tare Tu So. Om Tare Tu So. Om Tare Tu So. Om Tare Tu So. Om Tare Tu Soha. 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 Om Tare Tu Soha.
Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Dare tu re soha. Now again, try to remember that all happiness and all suffering, all the experiences that we label as good and bad, all of that is only possible because there is mind. Y ahora tratamos de recordar que todas las experiencias que tenemos, sean de sufrimiento o de alegría, surgen de nuestra propia mente. So the more we know how this mind works, the more we know and look clearly at what this mind is, then the more we will have the answer to how to be free from suffering and how to achieve happiness. Y cuanto más sepamos cómo funciona nuestra mente, entonces más podremos saber cómo liberarnos del sufrimiento y cómo obtener la felicidad. The mind has the quality of knowing, of having awareness. La mente tiene la cualidad de conocer. The mind has the quality to knowing. To know and to have awareness. Another way of saying knowing is to say that it has awareness. Ya. La mente tiene la cualidad de conocer y también de tener conciencia. Otra forma de decirlo, conocer es tener conciencia. Please, Dr. Lee, can you talk a little bit louder? Please. Mm-hmm. And everything exists because it exists. Y todo, everything exists because it exists. It exists. The mind exists. Ay. Y todo ocurre porque existe en ella, en la mente. And yet when we look for it, it is not something that we can point to. It is not something that can be given to another person. Y aun cuando tratemos de, o buscamos o miramos dónde está, no hay nada donde podamos apuntar, aquí está, o no hay nada que podamos dar a otra persona, ¿no? And when we look for it, it doesn't have a form, it doesn't have a color, it doesn't stay in one place or go to another place. Cuando buscamos, entonces no tiene forma, podemos ver que no tiene forma, no tiene color, no está en ningún lugar. But yet, pero it has awareness, it knows, tiene conciencia, sabe. But yet it cannot be found to exist this way or that way. Pero no podemos encontrar que existe de esta manera o de otra manera, ¿no? No podemos This is said to be the ultimate nature of our mind and the ultimate nature of Lady Tara that we just invoked, that we just prayed to.
Y se dice, la naturaleza última de nuestra mente es la naturaleza última de Tara, que justamente acabamos de invocarla. Recognizing that we can rest in understanding the oneness of our mind, Tara's mind, and the mind of all sentient beings. Entonces, reconocer esto, al reconocer esto podemos tener el entendimiento de que nuestra mente, la mente de Tara y la mente de todos los seres sintientes son lo mismo. Okay. Good evening again. Buenas noches That was otra just a vez. very short practice meditation to help us kind of come into focus for the teachings that we will share this evening. Buenas noches otra vez, y esta era una pequeña presentación, una pequeña introducción a enfocarnos en las enseñanzas que tenemos esta noche. The teachings are so precious. The teachings are so profound. The teachings have so many, very fine, as fine as our hair, even though not much hair left, but still very fine. There's so many details, And so if we talk about that, we don't have enough time to talk about that. So sometimes we just talk. Then we forget, wait, what is all this talking for? So that we can let it sink into our heart and change our mind, change our heart. For that, we have to experience, we have to practice. So even though, we don't have a lot of time every 2 weeks, I might be tempted, to say more, but not very useful, We have to practice. Entonces, las enseñanzas que vamos a compartir es muy precioso, muy profundo, pero además es muy fino como un cabello, ¿no? Entonces tiene muchos detalles y es muy fino, muy sutil. Y a veces cuando hablamos, nos olvidamos. Entonces, ¿para qué estamos hablando tanto, hablando, si no podemos ni siquiera dejarlas asentar en nuestro corazón? Entonces, a veces yo estoy tentado, ¿no?, en decir más cada 2 semanas y debería decir más, pero en verdad las enseñanzas que decimos tienen que asentarse en nuestro corazón y luego nosotros tenemos que practicar. Eso es lo más importante, porque si no es inútil. Entonces debemos de practicar, dejarlas que se sienten y luego practicar. Actually, the 3 ways of deepening wisdom, which is clarity of mind, it is through listening, which means studying, through reflecting, that means thinking through, clearing our understanding, and finally through cultivating, or meditating. These are said to be the 3 principal methods, right? For beginners, it is true that for beginners, we have to do more first, the listening, the studying. That is true. Entonces, hay 3 maneras de profundizar, ¿no?, la sabiduría. La primera, sabiduría o claridad de la mente. La primera es escuchar. Al escuchar, nosotros sabemos de qué se trata. Luego es reflexionar. Reflexionar, ¿qué significa? Clarificar nuestro entendimiento. Y luego la tercera manera es cultivar o meditar. Entonces, esos son los métodos principales. Pero para nosotros principiantes,
De hecho, lo primero es que debemos escuchar y estudiar. So it's good to study, to learn. Es bueno estudiar y aprender. And through studying and learning, it can also change the way we think. Y a través de estudiar y aprender, también vamos a poder cambiar la manera como pensamos. Through changing the way we think, we can gain more confidence to meditate, to cultivate these truths that the Buddha has taught. Entonces, a través de cambiar la manera de que pensamos, entonces vamos a poder cultivar, meditar, ¿no? Y ver lo que el Buda está enseñando, la verdad de lo que el Buda está enseñando. So the series, what I have chosen is this very short text, but very short, but also very thorough, very complete in terms of the three crucial aspects that we have to cultivate. Entonces, la serie que yo he escogido es esta, que es muy corta, pero a pesar de que es muy corta, es muy completa, porque te da los tres aspectos de este camino. And these three aspects are renunciation, bodhicitta, and the correct view of emptiness. Y estos tres aspectos son renuncia, bodhicitta y la visión correcta de la vacuidad. All lineages of Tibetan Buddhism, especially, and I would say all, of Buddhism, but specifically, all lineages of Tibetan Buddhism will say, yes, these three aspects, indispensable. Entonces, todos los linajes del budismo tibetano, aunque podríamos decir de todo el budismo en general, pero específicamente del budismo tibetano, dice que estos tres aspectos son indispensables. But the text that we're using, as I explained in our first class, this is a very famous text composed by Je Rinpoche, Lama Tsongkhapa, founder of the Gelug lineage. Y este texto que estoy usando, como dije en la primera clase, fue compuesto por Ye Rinpoche o Tsongkhapa, el fundador de la escuela Gelug. Of course, you should know, if you really want to know the distinctive flavor and beauty, of the teachings of Je Rinpoche, and therefore the tradition of the Gelug, you should not, listen to me, because I'm not an expert in that area. So I'm borrowing Je Rinpoche's text because it so wonderfully lays out these three aspects that applies to no matter what lineage you are practicing under. To get the real flavor of Je Rinpoche's teachings, then you have to consult, a qualified Gelugpa Lama. Entonces, por supuesto, si realmente quieren saber ese sabor distintivo de las enseñanzas de Ye Rinpoche o de la escuela Gelugpa, digamos, el sabor, su ritmo, ¿no? Es decir, el sabor, el sentido de esta escuela Gelugpa, no tienen que escucharme a mí, porque yo solamente me estoy prestando este texto, porque es tan importante y que tan interesantemente se explican los tres aspectos. Pero si quieren saber más sobre Ye Rinpoche, tienen que ver un maestro cualificado, tienen que preguntar a un maestro cualificado Gelugpa. Yeah, so last week we looked at verse 1, 2, 3, the first three verses, which is about, the first two is a general kind of introduction. Then we began the first verse, which is verse 3, which is on the topic of renunciation. Entonces, la semana pasada hemos visto los
el versos 1 y 2, que son los generales, y luego empezamos a ver el verso tercero, que ya se trata acerca de la renuncia. So today we're going to continue to verse 4 and 5. At least let's try to cover 4 and 5. Hoy día vamos a tratar de cubrir los versos 4 y 5. So maybe now together, all of us can read from verse 1 to 5. To read out loud, maybe Omar, can you read out loud in Spanish from verse 1 to 5? Sorry, I don't have the text. Oh, you don't have the text. Let's see who. Let me Fernando. check, I think. Do you have the text? No? Who has the text? Somebody who has the text. Can you read out loud 1 to 5? In Spanish, right? Yes. Okay, Vicky, you have it. Good. Homenaje a los maestros nobles y preciados. El significado esencial de todas las enseñanzas de los Budas, el camino que alaban los nobles bodhisattvas y la puerta de entrada para los afortunados que desean hallar la liberación, en la medida de mis capacidades, ahora los voy a explicar. Vosotros que no tenéis apego a los placeres del samsara y que os esforzáis por hacer buen uso de las libertades y condiciones favorables, vosotros que seguís el camino que deleita a todos los Budas, oh seres afortunados, escuchad bien con una mente clara y abierta. Mientras falte la pura renuncia, será imposible apaciguar la sed incesante por los placeres en el océano del samsara. Y puesto que todos los seres vivientes están atados por el ansia de existir, primero debes hallar la determinación de liberarte. Las libertades y condiciones favorables son difíciles de encontrar y no hay tiempo que perder. Contempla esto una y otra vez y elimina el apego a esta vida. Para disipar el apego a tus vidas futuras, reflexiona una y otra vez sobre los efectos infalibles del karma y los sufrimientos del samsara. 5, right? Yeah. Cuando por estar acostumbrado a pensar así, ya no esperes ni un momento hallar placer alguno en el samsara, y de día como de noche anheles la liberación. Entonces, en ese momento, habrá nacido en ti la auténtica renuncia. Thank you. Gracias. So last time we met, I said that the essence, of what we mean by renunciation is, I feel, powerfully expressed by the last line on verse 3, determination to be free. Entonces, la vez pasada, también como vimos, la esencia de lo que queremos decir por lo que significa la renuncia está poderosamente explicada en el último verso en la última línea del verso 3. La determinación de liberarte. Primero debes hallar la determinación de liberarse. So that means, we have to keep developing this determination that I want to be free. Eso significa que tenemos que mantener esta determinación de yo quiero liberarme. One of our biggest problems is a lot of times we don't even think
we are trapped. Uno de nuestros principales problemas es que muchas veces ni siquiera pensamos que estamos atrapados. We're completely oblivious to that fact even. Complete what? Oblivious? Oblivious, like no knowledge of that even, you know? Que no tenemos ni siquiera idea de ese conocimiento. That is because, you know, we have, it's because, you know, we have been doing things to protect ourselves from seeing the true nature of this prison. So we have like spent time, you know, improving and decorating this prison until we even forget, you know, this is a prison. Then when sometimes the prison guards come and snatch away whatever we have, you know, nicely put together, right? Then only on that time, oh, I'm in prison, I want to be free, you know. But this renunciation is to look clearly at the nature of what we are in. And when we have to keep looking at that, keep looking at that, keep looking at that, so that we can develop this determination. I want to be free. Entonces, eso es a causa de que siempre estamos haciendo cosas para protegernos, para no ver la verdadera naturaleza de esta prisión. Estamos decorándola, estamos poniendo cosas bonitas. Y recién cuando los guardias de esta prisión vienen y destruyen toda esa decoración, destruyen lo que hemos hecho, ahí recién decimos, ay, yo quiero liberarme. Pero lo que tenemos que hacer es mirar cómo es esta prisión. Y debemos de desarrollar esa determinación de liberarnos de esa prisión. Yeah, so the definition of renunciation is this determination to be free. Entonces, la definición de la renuncia es la determinación de liberarnos. And this determination cannot develop, cannot become stable if we keep pretending and not wanting to see the mess that we are in. Y esta liberación, este deseo de liberarnos del sufrimiento no se va a desarrollar si nosotros seguimos pretendiendo, seguimos ocultando o adornando esto. Y pretendemos que está bien, y eso nos hace que no tengamos determinación para liberarnos. One way, you know, we kind of get distracted or forget, you know, the situation of being in this prison of confusion and suffering that we call samsara, is we don't recognize, you know, like what is it that we have that is a cause for joy, and what it is that we don't have that is not worth giving much energy to. We confuse the two. I didn't get it. Can you repeat, please? Yeah, I'm also a little confused when I was saying that. So let's see if I can, you know, repeat. But I think I got it right. But I understand. So one of the ways, right, that we remain kind of distracted from the fact that this is a prison, this is samsara, is because, you know, the reasons that we should be joyful, right, we don't recognize. Yeah, the reasons that we should feel joyful, meaning the real meaningful things that we have that we should be joyful about, we are not joyful about. Then the things that is not worth having, we get stuck on, oh, I don't have that, and I don't have that, and I don't have that. Yeah. A ver, entonces,
no se olvida, a ver, ya. Entonces, la causa, dice el doctor Lee, que las causas y las razones para no reconocer o para pretender no reconocer, no tener esa determinación, es que las cosas que realmente deberíamos sentirnos alegres, las cosas que son significativas, las cosas que tienen sentido, no las reconocemos. Pero las cosas que no tienen valor, las cosas que no tienen sentido, que no tienen significado, esas cosas es la que decimos, ay, no tengo, ¿cómo quisiera tener? O sea, le ponemos toda la atención a eso y a lo que realmente importa, realmente es significativo, no nos sentimos ni alegres ni reconocemos. Yeah. So here on verse 4, it says, the freedoms and advantages are rare. And there's no time to waste. Meaning, we have those freedoms and advantages. But instead, instead of recognizing, oh my gosh, I have those freedoms and advantages, instead of that, we waste time chasing after meaningless things. So what we have that we can take good advantage to become free, to jailbreak, we don't do. Instead, we complain about, oh, I want a better bed for this prison. Oh, I want better curtains for this prison, And we keep complaining to the prison guards, Oh, come on, give me something better. Food needs to be better, But we have the key to leave this prison. That we don't take advantage of. So this is what it means, The freedoms and advantages are rare. But the point is, we have those. But instead, we waste time. So then the first two lines, it says, we have the freedoms and advantages. Please don't waste time. Reflect on this. Think about this. Recognize this again and again. And in this way, you will not be attached to this prison. Entonces en el verso 4 dice, las libertades y condiciones favorables son difíciles de encontrar, no hay tiempo que perder. Pero sin embargo, nosotros siempre estamos corriendo, persiguiendo cosas que no tienen sentido. Entonces, y no hacemos las cosas que podemos hacer para romper esta prisión. Siempre estamos pensando, ay, si yo tengo una cama mejor, mejores ocupantes en esta prisión, una comida mejor, y estamos quejándonos con los guardias de la prisión. Y en vez de romper de una vez esta prisión, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es perder tiempo. Entonces no nos damos cuenta, como dice en el verso 4, que las libertades y condiciones son difíciles de encontrar y que no hay tiempo que perder. So like now, mine and yours, I'm sure, what we used to be able to do, now we cannot do, right? So easy, we get distracted, Then I'm like, oh, I cannot do this, I cannot do that, I cannot do this, I cannot do that. Oh, no. Yeah, it's really, it's true. I cannot do all those things that I used to be able to do before this pandemic. Now I can spend all my time complaining about that and forget, like, wait, I have the opportunity to be free from this prison. Why am I complaining about, oh, this prison now, the lights are darker. Oh, this prison now, the food has gone worse. It's okay, Of course, I'm not saying there isn't a lot of people who are suffering right now, more so than before. But even that we have to understand, Like this is all karmic causes and conditions. Just feeling sad, just feeling bad, it's not going to solve anything. What we can solve is what we have in our hands. And these are the freedoms and advantages. So we should not waste time. We should not waste our energy. Entonces, ahora
seguramente nos estamos quejando, ¿no? Ustedes y yo también, lo que hacíamos antes, ahora no lo podemos hacer, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, ya no soy capaz de lo que podía hacer antes de que ocurra la pandemia. Pero sin embargo, yo tengo la oportunidad de salir de esta prisión. Decimos, ay, no, nos estamos quejando, no, ahora la comida no es tan buena, ay, todo se ve más oscuro. Y por supuesto no negamos que hay gente que está sufriendo, ¿no? Pero eso es producto también de causas y condiciones. Y si nosotros decimos, ay, qué pena estas personas, pero sintiéndonos tristes, solamente con eso no podemos hacer nada, ¿no? Lo que debemos hacer es tratar de tener la determinación y de salir de este sufrimiento. Y por lo tanto no podemos perder la energía, no podemos desperdiciar el tiempo. So instead of getting depressed, getting sad by how the conditions of the prison have gotten worse, we should rejoice in, I have the key. I have the key to leave this prison. And the problem now is, where's the door and where's the hole? So we have to look for the door and the hole. We have the key already, you know. Now we just need to look for the door, the gate, you know, one by one, you know. So maybe also not just one key, so many keys, you know, and so many doors, you know. So, but don't waste time on, oh my God, the prison has gotten worse. No, focus on, I have the keys now. Even if there is 15 doors, 100 doors, I have all the keys here. Now I just need to figure out which key, unlock which door, and keep unlocking, unlocking, and unlocking. Don't give up. Know that you can be free. And you can free others too. Y en vez de estar deprimidos y diciendo, ay, cómo estas condiciones, esta prisión se han vuelto peores, tenemos que sentirnos regocijados. Yo tengo la llave. Aquí la tengo la llave, pero ahora, ¿dónde va a ir esta llave? ¿Y a qué puerta va a abrir? ¿Y en qué hueco de la puerta va a qué, ¿cómo se dice? ¿A qué herradura? ¿En qué chapa va a entrar esta llave? Y a veces hay muchas puertas, pero no debemos perder el tiempo. Decimos, yo tengo la llave ahora. Aun cuando tenga 100 puertas, yo tengo 100 llaves y ahora tengo que abrir. El único tema es qué llave le entrará a qué puerta, ¿no? A qué cerrojo. No debemos rendirnos. Debemos de saber que nosotros podemos liberarnos a nosotros mismos, pero también a otros. Yeah, so there is a list of 18 freedoms and advantages, in which 8 of those are the freedoms, and then there are 10 advantages. Entonces hay una lista de 18 ventajas y libertades. 8 son las ventajas y 8 are the freedoms and 10 and 10 advantages. Y 10 son las ventajas. We don't have time, to go into all the details of this. The bottom line is this. If you're listening to this right now, you have all those 18 freedoms and advantages. Bueno, no tenemos tiempo para profundizar en estas 18 libertades y ventajas, pero solo una cosa. Si ustedes están aquí ahora escuchando estas enseñanzas, tienen ya esas 18 libertades y ventajas. But you can look up the list, because it's good. When you know that, it will help you appreciate more. Oh, I have all these things, I have all these keys, Por supuesto, pueden mirar esa lista y van a ver que es bueno mirarla y van a ver que, yo tengo todas esas llaves. And so that's why here it says, when you reflect again and again, when you really see, how fortunate you are, that you have all these keys to free you from this prison, then you overcome attachment to this prison. Some weeks, the conditions in the prison seems terrible. Some weeks, it seems to improve. But don't get fooled. Whether it's improving, whether it's getting worse, it's a prison. The point is to free yourself from this prison.
Entonces por eso tenemos que pensar y reflexionar una y otra vez. Así no vamos a tener apego a esta prisión. Algunas veces, algunas semanas, las condiciones pueden mejorar. Otras veces estas condiciones pueden empeorarse. Pero no se confunda. La prisión es la prisión. Lo que debemos hacer es liberarnos de esta prisión. Now you should know, right? When I say this prison, I'm not talking about like earth, you know? So it's not to say, oh, no need to think about the earth. As in, you know, oh, environment, you know, all that is useless. No, I don't mean that. When I say this prison, when I say this samsara, samsara is not a place. This prison is not a place. This prison is a way of being, a way of existing. If we exist under the power of confusion, then this earth is a prison. This earth is samsara. If we exist without, free from the power of confusion, then this earth is nirvana. This place is not a prison. Cuando yo digo, no me malentiendan, cuando hablo sobre la prisión, no estoy hablando de un lugar, o sea, por ejemplo, de la tierra, ¿no? No es que, y que tampoco ya no importa el medio ambiente, no importa porque es samsara, ¿no? No estoy diciendo eso, sino que estoy hablando que la prisión no es un lugar. La prisión es una manera de existir, es una manera de ser. Si estamos bajo el poder de la confusión, entonces esta tierra es samsara. Si estamos fuera del poder de la confusión, entonces esta tierra es nirvana. To not be attached to this life can also mean not to be so short-sighted. No estar apegados a esta vida también significa no ser de visión estrecha. Don't waste our time, energy, resources on a very short-term view. Entonces, no perdamos nuestro tiempo, recursos, acciones como en corto plazo. So immediately when something that we label as unpleasant and not good turns up, we have to do something, and we will do anything in order to get rid of that. But that's where the problem is. When we do anything just to get rid of whatever it is that we label as unpleasant, as no good, when it turns up, when we do that, that is how we create even more causes of suffering. Por ejemplo, cuando surge algo que lo etiquetamos como que es poco placentero, implacentero, ¿no? Que no nos gusta, ¿no? Entonces, si eso aparece, generalmente hacemos de todo para que esto se vaya, ¿no? Ponemos toda nuestra energía y hacemos de todo para que se vaya, a sacarlo. Pero así estamos creando más causas para que esto siga existiendo. So we need to have, a longer term view. Entonces, lo que necesitamos tener es una visión de largo plazo. Now, this bigger vision, this kind of longer term view, also we need to be careful not to become attached to that. So then the third and the fourth line of verse 4 says, to dispel attachment to your future lives, you have to contemplate repeatedly the unfailing effects of karma and the sufferings of samsara. Entonces, esta visión que es más a largo plazo, más grande, tampoco no hay que estar apegados a eso. Entonces, el verso 5. Verse 4. Verse 4? Yeah. Yeah. So line 3 and 4 of verse 4. Yeah. Yeah. Entonces, las líneas 3 y 4 del verso 4 nos dicen, contempla esto una y otra vez y elimina el apego a esta vida.
Para disipar el apego a tus vidas futuras, reflexiona una y otra vez sobre los efectos infalibles del karma y los sufrimientos del samsara. For those of you who know some of these already, in this verse is basically the four thoughts that turn the mind, we say. Y está incluido 4 esos que transforman. So the first line is the first two thoughts that turn the mind. The freedoms and advantages, which is what we call precious human life, right? No time to waste. That is about impermanence. Yeah. Entonces, ahí están contenidos los 4 pensamientos que hacen girar la mente. El primero es el precioso cuerpo humano y el segundo, no perder el tiempo, está hablando de la impermanencia. And then this last line of verse 4, the unfailing effects of karma and the sufferings of samsara, that is the third and the fourth thoughts that turn the mind. Ajá. Y entonces, y luego lo que está hablando sobre los efectos infalibles del karma y los sufrimientos del samsara, entonces ese es el tercer y cuarto verso, o tercer y cuarto pensamiento que hace girar la mente hacia la iluminación. So here when it says, there is the danger of being attached to future lifetimes, what that means is sort of like saying, okay, you say, okay, I don't, I'm not going to waste time on this anymore because this is a prison. Then you think, let me transfer to a nicer prison. People say this prison here, terrible, there is a much nicer prison. And then you work on transferring to a nicer prison. So this is like thinking, oh, this life, I should not be attached. But next life, I want to be rich. I want to be powerful. I want to be beautiful. I want to be tall. I want to be whatever, Then this is just saying, can I get a nicer prison? This is not about wanting to be free. So we need to be careful not to get trapped that way. Entonces, ¿qué quiere decir con el peligro de estar apegado a vidas futuras? Cuando nosotros decimos muchas veces, no voy a perder tiempo en esta vida, no en esta prisión, no voy a perder tiempo, pero voy a hacer cosas para trasladarme a una mejor prisión, ¿no? En mis vidas futuras, una mejor prisión. Y decimos, esta vida no estoy apegado, pero en la próxima vida quiero ser más bonito, más rico, más alto, tener más cosas. Entonces, ya pensamos, ¿no? Que en el futuro pueda tener una mejor prisión. Y no estamos pensando en que queremos liberarnos de esta prisión de una vez por todas. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. And why we can get trapped in this way, it's because, as long as you think, I want to leave this prison. But if your idea of what freedom is still based on the kind of joys or pleasures you experience in the prison, then all you're looking for is a better prison. That means you are still defining good, desirable in prison terms. True renunciation is where you have to see the faults of that definition. And so, verse 5, it says, having through growing accustomed to thinking in this way, which is all these definitions of good, pleasure, it's all part of confusion. Then verse 5, the first two lines says, when through growing accustomed to thinking in this way, hope for the pleasures of samsara no longer arises even for an instant. Ya. Entonces, ¿por qué estamos atrapados de esta manera?
es porque nosotros estamos pensando en que yo me voy a liberar de esta prisión, me voy a ir a una prisión más bonita, porque estamos pensando en el tipo de alegrías y diversiones que estamos viendo en esta prisión y las estamos viendo como deseables. Entonces también decimos en futuras prisiones, también estamos pensando en esos términos, ¿no? De deseables, de placenteros. Y no estamos viendo las fallas que tiene esa prisión. Entonces, y eso es parte de la confusión. En el verso 5, dices, ¿no? Cuando estás por estar acostumbrado a pensar así, ya no esperes ni por un momento hallar placer alguno en el samsara. Y de día como de noche anhelas la liberación. Entonces, en ese momento habrá nacido en ti la auténtica renuncia. Yeah, so whether it's this life or, immediate, immediate, right? Joy or pleasure, right? Or, the pleasures of next life, right? Or later, pleasure. As long as your definition of happiness and pleasure and good is defined by confusion, then we are still going to be trapped. So to see how deep this trap can be, and to be determined to be free from all of it, it says when day and night you have this kind of determination, then Rinpoche here says, the last line of verse 5, then at that point, true renunciation has been born. Ya sea en esta vida que tenemos una alegría o placer inmediato, o ya sea que pensemos en el placer de la siguiente vida o el placer de más adelante, la felicidad, placer y lo bueno está definido por nuestra confusión. Y así sentimos o pensamos que es bueno seguir atrapado, ¿no? Entonces ahí la última línea de Rinpoche, en el verso 5 dice, de día como de noche anhelas la liberación, entonces en ese momento habrá nacido en ti la auténtica renuncia. Yeah, so finally, the only way to, finally, like real renunciation, this determination to be free, points to how it's not enough to want happiness and not want suffering. It's also important for us to understand that right now, our ideas about happiness oftentimes is based on a confused idea of what this happiness is. So we should be careful about that. Entonces, finalmente, la manera única, la renuncia real, apunta a cómo no es suficiente simplemente querer felicidad y evitar el sufrimiento, ¿no? Sino que es importante que ahora nuestra idea, es importante darse cuenta que ahora nuestra idea de felicidad está impregnada por la confusión, ¿no? O sea, nosotros estamos buscando o mirando qué es la felicidad en términos de alegría o placer dentro de la prisión, dentro del samsara. Entonces es una idea confundida. Es bien importante que nos demos cuenta de eso. So also it's important to understand, to be realistic, like this is not like something that, happens so quickly and so easily. Here, again and again, I think he says a few times that we have to again and again, right? Repeatedly. So this is something that we have to habituate, not to brainwash, instead to remove confusion. The more we don't run away from suffering, the more we don't take painkillers
and pretend the problem is no longer there, then the quicker we are going to see the faults of confused existence, the faults of messed up, confused definitions of this is good, this is bad, this is desirable, this is not desirable. The more we pay attention and not become fooled by appearances, then the more we become determined that, yes, I need to be free from this prison. What is fuk? What is fuk? You say the more that we... Oh, fooled. Food. That we will not be fooled, like tricked by this confusion. Engañado. Engañado. Ya. Yeah. Ya, gracias, Rosy. Ya. Pero esto no es algo que ocurre tan fácilmente y tan rápidamente. Tenemos que reflexionar una y otra vez, ¿no? Repetir una y otra vez. Y no es que queramos hacer un lavado mental, ¿no? Un lavado de mente, sino lo que queremos hacer es remover o quitar la confusión. Y lo más y mientras más tomemos como pastillas que nos quitan el dolor, cuando experimentamos el sufrimiento, cuando más nos distraigamos, ¿no? Cuando ocurre el sufrimiento, cuando ocurre y más nosotros tratamos de mirar para otro lado, tratamos de tomar estos painkillers, ¿no? Que son los como que te matan el dolor, todo, entonces no le vamos a poner atención, ¿no? Mientras más estamos como confundidos entre, no, esto es deseable, no, esto es triste, no, quiero esto, que es lo más placentero. Entonces, no vamos a poner atención y vamos a estar engañados por las apariencias. In the end, you can say, confusion and suffering exist because we allow confusion and suffering to exist. Y al final podemos decir que la confusión y el sufrimiento existen porque nosotros permitimos que existan la confusión y el sufrimiento. Once we recognize that, then we can start working on getting less and less trapped in this prison. Entonces, una vez que lo reconocemos, podemos empezar a trabajar para ya no quedarnos poco a poco más en esta prisión, ¿no? We learn to let go. Aprendemos a dejarlo ir. We learn to appreciate that which is really meaningful. Aprendemos a apreciar lo que realmente tiene sentido. And give up chasing, that which is meaningless. Y ya dejamos de seguir o perseguir a lo que es inútil, que no tiene sentido. Yes. Then the next, verse 6, 7, 8, is focus on the next topic, which is Bodhichitta. Y entonces después el verso 6, 7 y 8 está enfocado en el siguiente tópico, que es la Bodhichitta. And actually, in the opening meditation that we did, I included all these three aspects in it. Y en las oraciones de apertura que hicimos, yo he incluido estos tres aspectos. The aspect of renunciation, the aspect of bodhicitta, and the aspect of emptiness. El aspecto de renuncia, el aspecto de bodhicitta y el aspecto de vacuidad. So if you have some time, between now and 2 weeks later when we meet, and listen to this again, and listen to the meditation, and you will be able to see, renunciation is there, bodhicitta is there, and this correct view of emptiness is also there. Y si tienen tiempo entre ahora y de acá 2 semanas que nos vamos a volver a encontrar, pueden leer y repetir esta práctica que hemos hecho antes, ¿no? de apertura. Entonces van a ver que la renuncia está allí, que está ahí la bodhicitta y que está ahí también
lo que es la correcta visión de la vacuidad. Then you can do that practice yourself in your own way. Or you can listen to the recording that we have. But if you listen one, twice, or three times and you remember the elements, then you don't need to just listen to it all the time. Yourself, you can do this meditation. Dr. Lee, are you talking about the Tara yes. practice that we did? So starting with like the mind, letting go, right? Body, speech, body and mind, just settling. And that's all about renunciation, right? Then, even though we have all the keys, right? But others don't have. So we now think about them like we are fine, in a way, right? We are fine. We have, but they don't have. So I have responsibility now to use this key to free myself and to help free others. Then the method is we pray to Tara. So even like praying to Tara, saying Tara's mantra, right? That is all about Bodhichitta. Yeah. And then all of this will become kind of oppressive, heavy, if we don't also understand emptiness, which is when you search for the mind. And then when you search and you search, what you see will allow you to see that your mind, Tara's mind, the mind of all beings, no different. So all that meditation, or that guided meditation includes the three aspects. Ya, lo que el Dr. Lee estaba hablando es sobre la meditación, la práctica introductoria que hemos hecho al comienzo. No sobre las oraciones de apertura, sino sobre esta meditación de introducción. Y ahí dice el Dr. Lee que tiene estos tres aspectos. Cuando nosotros primero nos enfocábamos, lo dejábamos ir, ¿no? Nos asentábamos en donde estuviéramos y luego pensáramos en todas las dificultades, el sufrimiento que estamos atravesando nosotros y los otros seres. Nosotros tenemos la llave y los otros seres no tienen. Entonces ahí desarrollamos renuncia. Y cuando nosotros estamos, decimos, ¿no?, que queremos ayudar a esos otros seres y hacemos el mantra de Tara, ese es el método. Entonces ahí estamos aplicando la bodhichitta. Y luego cuando al final hemos visto que nuestra mente, la mente de Tara y la mente de todos los seres sintientes es idéntica, no hay diferencia, entonces estamos desarrollando la correcta visión. Además que ahí hemos visto que no, si la examinamos o si tratamos de encontrar dónde está, no está, o si tiene forma, o si podemos hallarla en un lugar, no está. Entonces ahí estamos desarrollando la correcta visión. Entonces esos tres aspectos están en esta meditación o práctica introductoria. Entonces si lo podemos repetir o hacer, de repente como con el video guiado, entonces eso sería bueno, dice el Dr. Lee. Yeah, so we can have a few questions now. A ver, algunas preguntas. Last week, we ended right at 9, or the last time we met, we ended right at 9:30. That's the truth. What happened there is my pet chickens, I heard loud noises out there. Then I remembered I didn't lock the door, and maybe some creatures was trying to eat them, So I quickly ended so that I can go out, and true enough, something went in to try to attack them. They were so afraid. But they're safe. So tonight they are safely locked. So we can take some questions. Yeah, the last time we met is, Bodhichitta for the chickens. I have to go. Bye-bye. Ya, mira, la vez pasada que tuve que terminar exactamente a las 8:30, fue porque tengo mis gallinas y que no les había cerrado. Me acuerdo, cuando les escuché, le estaban gritando y no les había cerrado. Bien, entonces cuando tuve que terminar el toque para cerrar, porque alguna criatura de repente se los podía comer, entonces fui y estaban aterrorizadas, de repente han visto algo. Entonces tuve que ahora cerrar bien, están bien protegiditas, cerraditas, y así es que podemos tomar
algunas preguntas. La vez pasada era Bodhichitta para las gallinas, correr para cerrarlas. Así que si tienen alguna pregunta. Dr. Lee, I have a question. Which you have to translate yourself. Yes, please. Then Veronica can rest her voice I will and do her that mind. English. Yes. It's partly a comment and partly a question, but I've often thought that when we try to develop this renunciation and this determination to be free, one of the greatest obstacles is that we don't know what it's like outside the prison. We can't imagine what it's like outside the prison, and we might even be afraid to go outside the prison because we don't, it's the unknown, you know. And so I was wondering if you could talk about that and how we might, you know, work on that side of things. And I'll translate that. Una de las reflexiones que he tenido muchas veces es que sobre esta renuncia, la determinación de liberarnos, es que uno de los obstáculos que yo siento es que para salir de la prisión no sabemos cómo es afuera de la prisión, no podemos imaginar es territorio desconocido, la liberación, y entonces a veces pienso que hasta miedo tenemos de liberarnos, de salir de la prisión, y como le pedí a Dr. Lee que hable un poco sobre ese aspecto de las cosas. Very easy. No, I disagree. So first point, the problem is not knowing what is outside of this prison. The problem is not recognizing that this is a prison. Okay. Dr. Lee dice que no está de acuerdo conmigo. El problema no es no saber cómo es afuera de la prisión, sino el problema es no reconocer que esto es una prisión. Not convinced that this is a prison. No estar convencido que esto es una prisión. So that's why the Buddha did not start the first noble truth by saying there is happiness. No, he says there is suffering. El Buddha noble truth. Por eso el Buda no comenzó las cuatro nobles verdades diciendo hay felicidad. Comenzó diciendo hay sufrimiento. And sometimes people say to me, oh, I already know there is suffering. I said, no, I don't think so. A veces la gente me dice, pero yo ya sé que hay sufrimiento. Y yo les digo, yo no creo. If you really know suffering, if you really know suffering, not like I don't mean, you know, if you like, you know, if you have a lot of suffering, you know, that's not knowing suffering. That's just being overwhelmed by suffering. But if you really know suffering, if you really know the faults of suffering, it sounds kind of crazy to say that, but that's the thing. This is what the Buddha is saying. We don't really see the faults of suffering. If we really see the faults of suffering, then we will see where it comes from. And when we really see where it comes from, we will let go of it. That's his way. Cuando decimos, cuando tenemos sufrimiento, cuando realmente conocemos el sufrimiento, la cosa es que
El problema es que no sabemos el sufrimiento. El tener mucho sufrimiento no es conocer el sufrimiento. Tenemos que realmente conocer el sufrimiento para desarrollar esta renuncia. Tener mucho sufrimiento en la vida no es conocerlo. Cuando realmente... I'm losing it here. Tenemos Ver muchos. las faltas del sufrimiento. Cuando realmente tenemos mucho sufrimiento. ¿Cómo dijiste, Verónica? Perdón. Que Nosoli dijo que hay que ver las faltas del sufrimiento. Y ese es el estilo de Buda. O sea, Las no causas, vemos cuáles son las faltas, o sea, como las fallas del sufrimiento. las fallas del The sufrimiento. faults of suffering. Faults. Cuando vemos las fallas, the fault del sufrimiento, Ujú. es que podemos realmente desarrollar renuncia, creo. The faults of suffering. Yes. We don't see the faults of suffering. You mean we don't see that it really is suffering? Yes, we don't recognize that it is suffering. Es que We no- don't no- understand what it is. We only know I don't like it. no entendemos lo que es el sufrimiento. Lo único que sabemos es que no nos gusta. That's the real problem. Ese es el verdadero problema. When you truly see it, and understand how oppressive it is, then all you know is I want to get the heck out of here. I don't really care what's out there. Yeah. Cuando realmente ves el sufrimiento, when you really see it, when you really, cuando reconoces cuán opresivo, Yeah, the oppressiveness of this situation, cuando then you're totally determined to get out, and you don't even think, I don't know what's out there. You're like, whatever is out there, it's much better than what's here. Cuando realmente reconoces eso, ya no te importa qué hay fuera de la prisión. Lo único que te interesa es salir de ahí. Lo que haya afuera es mejor que esto. Yeah, so we really need to investigate all the ways, in which we try to keep the prison going. Tenemos que investigar todas las maneras que tratamos de mantener la prisión. So then we will stay in prison forever. Wow. De esa manera vamos a quedar en la prisión para siempre. Yeah. Así es. Next question. Yes. A ti, Verónica. Yeah. I have just a small question. Uh-huh. The four thoughts that turn the mind, is that the same thing as the four considerations? I'm unfamiliar. It could be. Oh, I thought I had heard you speak about the four considerations. Oh, yeah. It would be those four, like precious okay. human life, impermanence, Mhm. Karma. certainty of cause and effect, and the defects of, confused existence. Thank you. Yeah, if Veronica can briefly summarize question and answer. Ya, la pregunta era si estos 4 pensamientos para girar la mente hacia la iluminación eran lo mismo que las 4 consideraciones. Y el doctor le dice que sí es, ¿no? Voy a hablar sobre el precioso cuerpo humano, sobre la impermanencia, sobre la certeza de la causa y efecto, y sobre las
las aflicciones, negatividades de samsara, ¿no? Es lo mismo. Yeah, I was caught because when I'm speaking to a more general audience, I use different vocabulary than when I'm speaking to born again Buddhists, Tibetan Buddhists, those confirmed fanatics, that are gathered tonight, then I just use, our usual terms. Entonces, cuando yo hablo a una audiencia general o cuando hablo a los budistas tibetanos nacidos, o sea, que la gente que siempre, ¿no? Estamos como en budismo y todo, yo utilizo otros términos, entonces a veces utilizo diferentes terminologías. ¿Una pregunta? Other questions or comments? You can even make up questions because probably someone else is wondering about this. Well, So I we have some like very a senior confusion. students here also. You all can make up question. Yes, Pueden así Fabiola. como maquillar su pregunta, también pueden decir, yo escuchó que alguien tenía una pregunta así, ¿no? Entonces, para que no lo hagan directamente si no quieren hacer. Yes, exercise bodhicitta, for the sake of others. Ejercitan la bodhichitta para el beneficio de otros. So Fabiola. my question has to do with other lives. Mm-hmm. So when we die, I get the point about wanting to renounce samsara and the suffering that this human life in this plane entails for some of us. So sometimes those of us born again Buddhists do like this aspiration prayers, may I be reborn in the land of Amitabha or another realm. Mm-hmm. This connects to renunciation, obviously. That's why we do this other practices to exit the loop, right? Mm-hmm. Okay. So in Espanol. Well, I just wanted to see if you could just say something else about that. About what? I don't question. understand the question yet. There's something there. I can tell there's something there, but Maybe it's about the other realms, right? So what do you mean? The other dimensions, like we have the 6 realms in the cycle of samsara. Yes. But then there's other realms, like formless realms or other realms. No, those are samsara. Yes. Those are still all samsara. Yes. So what is your question? You have to look into that. Yeah. There's something there. Can I interject? Maybe. Will you help illuminate Fabiola's problem? I might be wrong, but are you asking about, for example, Dewa Chen, Fabiola? A pure realm? Yes. So I guess it's just based on my experiences, like the renunciation, can see the samsara, the problem with suffering. Not that I fully understand it, but it's like when I die, I'm asking about death literally. When I die, I don't want to be reborn, to go in the same cycle of craving and delusion and ignorance. Yeah, no choice. You will. No, but unless you become Buddha this lifetime, The idea is to get out of the cycle. That's why we renounce. Of course. So where do we land? It's not nothing. We land somewhere else. No, usually we'll go to another realm in samsara. That's the problem, But yes, Veronica. We can discuss first, and then you can summarize everything we say. It'll be more efficient. Go ahead, Veronica. You're going to say something. No, I thought I understood different to Fabiola. No, but I don't know if I am right. Yeah, Fabiola, I mean, basically, yeah. I understood you that you say, when we die, no, where we go, no. If I don't want to be reborn in samsara, so where I go. Okay, so if you don't want to be reborn in samsara, you need to become Buddha this lifetime. That's the first answer. Okay, chances are probably not happening. And therefore, we make all these aspiration prayers to be born in a place where Buddhas exist.
sometimes this place is where Amitabha exists right now, in this world called Dewachen, as Peter said. Sometimes it's another world called Abhirati, where Akshobhya Buddha exists. So we say, if I cannot become a Buddha in this lifetime, right, I want to go to wherever a Buddha is teaching. Yeah, so that's the meaning of those aspiration prayers. That is a form of renunciation. Instead of saying, oh no, I want to go to where, you know, I will be beautiful, I will be famous, I will be rich, you know, I will have such great parents and I will be privileged. You have to give up those. Yeah? Okay, now Veronica, you summarize the whole, this last part, you know? Yeah, basically, you can say the question is basically, don't become Buddha in this lifetime. Ya, la pregunta entonces iba Then relacionada. what should we do? Entonces la pregunta iba relacionada a que si no nos volvemos budas en esta vida, ¿qué debemos hacer? Y cuando moríamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Entonces el doctor Lee dijo que las oportunidades de que nos volvamos, o sea, si no queremos renacer en este mundo de sufrimiento y de samsara, estar otra vez en esa prisión, en esa cárcel, deberíamos volvernos budas en esta vida. Pero las chances, las oportunidades que eso suceda son mínimas. Entonces deberíamos hacer aspiraciones, plegarias de aspiración y el deseo de renacer en donde existan los Budas, que puede ser en la tierra de Amitabha, en Dewachen, o puede ser en Chukavati, en la tierra de Akshobhya. Entonces ahí son lugares donde al menos podemos recibir enseñanzas directas de estos Budas. Pero lo que estaría mal es que digamos, ay, yo quiero renacer en un lugar donde tenga unos excelentes padres, donde yo sea pues hermoso, donde tenga una mejor, no sé, pues dinero, o sea, eso sí estaría mal, ¿no? No, no es que estaría mal, sino eso sí sería no tener renuncia. Then my personal, this is not according to some great Lama or anything, yes. This is my personal kind of confused understanding. So I'm going to share with you, yeah? And you keep in mind, you know, this part is all my craziness, okay? So my own very confused way of understanding this is sometimes I feel these descriptions of the Pure Land is a little bit distracting because they describe it in ways that we ordinarily think of paradise, of heaven. So then it could be kind of for the wrong reason, you know, I want to go to Amitabha's Pure Land. Oh, because everything is so nice. Oh, everything is so comfortable. Oh, everything is, you know, whatever you wish for will just appear, you know. Then sometimes I feel, you know, are we wanting to be born in Amitabha's Pure Land for the right reasons, you know? So it's easy to misunderstand, I feel. So again, my own kind of crazy thinking is maybe when I make my own personal vows about my Buddha land when I become Buddha, you know, it will be a place where they're not like heaven. That whoever wants to come there because they know a Buddha is present. And no matter how unpleasant all the other things are, doesn't matter. The Buddha is present. That means I can get to the source of the teachings and quickly become Buddha. To me, that's the essence of the meaning, actually, of all these Pure Lands. All the wonderful qualities that we normally think of, you know, oh, the ground is gold. Oh, you know, these birds are flying around and this and that and all of that, right? I think what they're all talking about is
May I be born in a place where my renunciation can stay focused, where my access to Dharma is pure and uninterrupted, and may I quickly and swiftly achieve the state of Buddha. If I don't achieve Buddha in this lifetime, whatever next lifetime is, I want that kind of life. Ya. Entonces, lo que el doctor Lee dice es un comentario sobre lo que él dice, ¿no? De repente es mi mal entendimiento o es mi versión equivocada, pero les voy a compartir algo que yo pienso, que muchas veces cuando hablamos sobre las cualidades de las tierras puras, ¿no? De la tierra de Bachén, de la tierra de Amitabha, de estas tierras puras, es que son distrayentes, que nos distraen, ¿no? Y que muchas veces asumimos que estos lugares tienen esas cualidades como de paradisíacas, ¿no? Ay, que todo es hermoso, que todo es bonito, que ahí vamos a estar confortables, felices. Entonces, eso, en verdad, yo me pregunto, ¿en verdad queremos tener esas o asumir esas cualidades en esas tierras puras, que sería como lo mismo que estamos pensando? Entonces, eso puede distraernos. Y yo creo que la esencia de todo eso, lo que quiere decir tierras puras, es que vamos a encontrar un Dharma puro e ininterrumpido, donde ya que no estamos siendo Budas totalmente, entonces al menos que logremos nacer en un tierra donde el Dharma sea puro, sea ininterrumpido y que podamos practicar. Entonces yo creo que esa es la esencia de las tierras puras, ¿no? Y de que podamos renacer allí. Okay, so it's late now. Yeah. Yeah, it's late or maybe next. I don't know. I have a question, but oh, okay, go ahead. Because it's late. Yes, no, go ahead, and then this will be yeah. I think that sometimes it's easy to think of renunciation in a very superficial way, because when we see this, of course we are in samsara, no, and of course we are confused people. But sometimes we see like this is so solid, no, this is confusion, this is terrible, this we must renounce. But we are also doing this very, very very compact, very solid. And I think this is also not the way, you know, when you see suffering, when you understand suffering or confusion, and when you want to get rid of this, I think we should have also this open mind when we see suffering. Otherwise, it's like become very superficial, no? Like, this is something that I thought, no, I don't know, maybe I am wrong, no? But I thought that sometimes we see that our approach to what is renunciation, our approach to what is how to get rid of it is like very solid and very dualistic way, and we are not having this space to see that, of course, we are in this confused world, and the only way is to get rid of it, but we are here, no? We are not in no, so I know what you mean. I don't know. Maybe I'm confused. No, this is the slight problem in the way I think Dharma is taught, especially in the Tibetan tradition, because the Tibetan tradition, coming from the Indian tradition, have made these very clear, you know, very precise, right? This is this, this is this, this is this, you know, there's 4 points, you know, point number 1 has 3 other points, point number 2 have 4 other points, right? Then it gives the impression, right? Like, oh, you go, you do this, 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 yeah? But this is not how it happens. Yeah. Life doesn't happen like that. Attachment doesn't happen like that. Freedom from attachment also doesn't happen like that. That is just a reference point. I've always emphasized all these teachings, they are just a reference point.
When you actually come face to face with suffering, oh, only you know, what that is like. And only you will know how to let that go. That's really important. And I also believe the early Kagyu masters, like Gyoba Rinpoche, Milarepa, they didn't spend a lot of time. This list, this list, this list, this list, this list, They listened to the list. They know something about the list. They took it to the heart. Then they directly experience, That's the only way we can be free. Otherwise, we're just memorizing dogma. Yeah. So Then because we have memorized dogma, we think, oh, I'm advanced. Oh no, Yeah. So, yeah, I agree. Yes. Ya, la pregunta era que muchas veces, o sea, ¿no? Decía, de repente estoy equivocada, pero percibo que muchas veces es como superficial nuestra renuncia porque estamos tan como pensando, no, esto es así, este es el sufrimiento y es como tan compacto y tan sólido, pero a la vez como estamos en este mundo, estamos confundidos, estamos en este samsara, entonces estamos viviendo el día a día, pero como que vemos como estamos reflexionando, nos hemos memorizado que esto tiene que ser así y no tiene que ser así, no tiene que ser siempre así, ¿no? Y eso como que hace al final que todo sea como una cosa superficial. No sé si me dejo entender, pero el doctor Lee dice que muchas veces en la aproximación del budismo tibetano tenemos como estas listas, ¿no? Eso tiene que ser así, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, y está dividido así, clasificado así. Y en verdad no sucede así. Cuando uno experimenta sufrimiento, no lo experimenta así de acuerdo a la lista, o cuando uno quiere salir de eso, tampoco no es que va a seguir esa lista, son puntos de referencia, ¿no? Y dice que los maestros, también los grandes maestros, seguramente que no conocían esas listas, ¿no? 1, 2, 3, sino ellos conocían, habían oído hablar algo de ello, pero lo que más hacían era practicar, ¿no? Lo llevaban a su corazón, lo practicaban. Entonces tenían esa experiencia de práctica personal. Entonces eso es lo más importante. Eso. It's like, when you learn martial arts, like especially Asian martial arts, you learn martial arts like in the dojo, right? Whatever they call it, right? So you learn first, how to punch, then really fancy movements, some really fancy, and it looks really good, then when you practicing, in there, because everybody, right, it's like choreographed, like a dance, basically. Yes. Right? So you this way, this way, this way, this way, If you think, when you're on the street and someone is beating you up, they're going to be dancing the way you have been dancing, you will be beaten to death. So I think sometimes, the strength of like Tibetan Buddhism, which is why I'm part of it, is that it is so precise, right? But if we're not careful, we will mistake, thinking that I can, do this and that, right? In the Kung Fu school, then that means when I'm out there, when actually a fight is going on, it will happen this way, You're like, wait. You're not supposed to punch me this way. You're supposed to punch me this way, and I'm supposed to push you this way, So it's important to remember everything you hear, might sound so exact, so precise, right? Please know, life doesn't happen this way. Why, when we listen to this, it's so exact, it's so precise. It's just to sharpen our minds and to train our muscles. As to how you are going to fight when faced with a real enemy of afflicted emotions, you can only learn it with your own pains and your own suffering. But now
your pain and suffering has meaning. That's the big difference. Before, your pain and suffering is completely meaningless. But now, your pain and suffering can have meaning, and your pain and suffering is what is actually going to free you. Dijo que cuando, por ejemplo, estamos practicando las artes marciales o en Asia se practican las artes marciales, entonces se hace como la coreografía, ¿no? Las formas. En Kung Fu, haces las formas. Pero cuando tú estás en la calle, no vas a hacer esas formas. Cuando alguien te viene a golpear, tú no vas a hacer tus formas, ¿no? Sino o no le vas a decir a otro, no, tienes que golpearme de esta manera para que yo te golpee de esta manera, ¿no? Lo que hacen en Kung Fu, por ejemplo, en el dojo, en el sitio, es que primero practican, se entrenan cómo golpear y después las formas. Entonces, pero no sucede así en la vida real, ¿no? Y justamente algo que a mí me gusta mucho del budismo tibetano es que es tan exacto, no tan, te dicen qué cosas, cómo son, o sea, todo está bien esquematizado. Pero tenemos que tener presente que la vida real no funciona esto así, sino cuando ocurre el dolor, cuando ocurre tu dolor, cuando ocurre tu sufrimiento, solamente tú puedes saber cómo ocurre y solamente tú puedes saber cómo liberarte, de acuerdo a las técnicas o de acuerdo a todo lo que has aprendido, ¿no? Entonces, y en ese caso, tu dolor y tu sufrimiento entonces tienen un sentido. Eso es lo que te puede a ti, esos son los que te van a liberarte a ti, tu dolor y tu sufrimiento. Before Dharma enter our hearts have been broken. After Dharma enter our heart will still be broken, but it should now break in a different way. Before Dharma enter our hearts, our tears were flowing. Now that Dharma has entered our hearts, our tears will continue to flow, but it will flow in a different way. Peter, ¿puedes ayudarme? Ok, antes que el Dharma entrara en nuestro corazón, el corazón está roto. Y después que el Dharma entra en nuestro corazón, el corazón sigue roto, pero está roto de otra manera. Antes que el Dharma entre en nuestro corazón, nuestras lágrimas fluían. Y después que entra en nuestro corazón, seguirán fluyendo, pero van a fluir de otra manera. Yeah. Have a good night. Buenas noches. Remember emptiness. That means all illusory. Then don't make it so heavy. Recuerden la vacuidad, que todo es ilusorio, no lo hagan tan pesado. We will learn more about that at the end of this series. Y aprenderemos más al final de las series. So now we dedicate with the prayer, a short prayer that says, Bodhichitta, wherever it has not arisen, may it arise. Where it has arisen, may it not decline, but ever increase higher and higher. Y ahora vamos a terminar con una oración de Bodhichitta que dice: Bodhichitta, donde no haya surgido, puede ella surgir, y donde haya surgido puede ya no declinar, sino siempre aumentar más y más. Chanchu semchu rinpoche ma ge pa nam ge gyurche ge pa nyam pa me pa yang gong ne gong du pe wer shu. Buenas noches. Thank you. Gracias. Thank you. Good night. Buenas noches. Finish. Gracias. No worries. Noches. Gracias.
Obrigado a Gracias. todos. Boa noite a todos. Oh, it's good.